Am I audible? Yes, sir. Please respond who have already joined. Yes, sir. Audible, sir. Okay, perfect, perfect. Thank you. அப்பா எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா சீரியஸா? ஜாலியா பேசியா? எக்ஸாம் டென்ஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்காதப்பா. இந்த டைம்ல என்ன சொல்லணும்னா, ரூட் கம்பெனி இருக்குல்ல, அங்க கவிதாசன் ஒரு சார் இருக்கார். அவர் தான் சொல்லுவார், ஆனதாகட்டும் அடிச்சு நொறுக்கு. என்னது? ஆனதாகட்டும் அடிச்சு நொறுக்கு. இதுதான் அவர் எப்பயுமே யூஸ் பண்ற டைலாக்காம். எவ்வளவு பெரிய இஷ்யூஸ், எவ்வளவு பெரிய இதுவா இருந்தாலும் ஆனா ஆனதாகட்டும் அடிச்சு நொறுக்கு அப்படிம்பாரு. ஸோ ஹி யூஸ் டு ரிப்ளை இன் மெனி மீட்டிங் ஆல்சோ. கவிஞர் கண்ணதாசன் சொல்லுவோம், ரூட்ல இருக்காரு இவரு. ஸோ அந்த டைலாக் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. சிம்பிள், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஒன்னா இருப்பது கிடையாது. சீரியஸா போயிட்டு இருக்கா ப்ரிப்பரேஷன்? ஓகே ஓகே. போயிட்டு இருக்குங்க சார். பாண்டியராஜன், ஏன்டா வெளில வந்துட்டு உள்ள ஓடுறேன்? உள்ள வர வெளியில போறேன். So hopefully your preparation is going good. The few days is again is very important. So concentrate, keep on concentrate on your preparation. Definitely it is possible you will clear the exam. So have the confidence, that is most important. Good evening, Arthi. எங்க என்ன குட் ஈவினிங் சொல்லலையே, நீ சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். chat box open பண்ணு. first message is given by Arthi. I think today we will be starting with next important standard, if I'm not wrong, AS 19. So once that is covered, like 17, 22, 20, 19, these are the important standard. This would have been covered for you. கவிப்பிரியா எங்கம்மா வரதே அல்ல ஆளு? எங்க ஊர்ல இருக்கீங்களா? No sir, hostel working sir. Okay, okay, okay. Vishnu Prasad, Manoranjita, Pandiyarajan, Pannirselvam. Good evening sir. Good evening sir. Good evening, Kana. Ashwin, Yuvan, okay.
பாண்டியராஜன், அடைக்கலவன். Oh, Google or also here. Okay. Priyadarshini. Lakshmi is getting joined. So I think some 15 minutes of time, most probably last day or 9th day, 10th day and the Mari, somehow we will tell you how you are supposed to write the paper, how you are supposed to handle the exam. That is most important. Whatever you prepared, okay, you revised once or twice or thrice, that is not going to play the major role. So how you are going to manage those 3 hours, that is most important to success. Even when you go for an interview, இன்டர்வியூக்கு எவ்வளவு தூரம் படிச்சுட்டு போறேன், எல்லா சப்ஜெக்ட் தெளிவா போறேன்னா அதெல்லாம் ஒரு பக்கம். How you are going to manage that interview, that will make you whether you are going to select in that company or not. So that 3 hours is a very crucial time, and you should manage it in 2 ways. One, you have to control your emotion. Second thing, you have to know how you are supposed to write the answer, in which order I supposed to choose the question, then how I supposed to present. All those things are very important. Hopefully you will be experienced with that, and lot of videos also are available. But நம்மளுடைய aspectsல என்னங்கிறது we will share it also. So most probably in few days later. Now we'll be waiting. Now another 1 more minute is there. I'll make everything ready for you. Yeah, I think it's ready. So today topic also, yes, time is 8. We will start with AS 19 is very important topic, very important topic, like the way how we learned AS 22 பார்த்தாங்கன்னா இல்லைங்களா, AS 22, AS 20 பார்த்த மாதிரி இந்த lease also is very important, and many students இதுல வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவு பெரிய பில்டப் கொடுக்குற அளவுக்குலாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஒண்ணுமே கிடையாது. Very very easy standard. Good evening to everybody. Shall I get into the discussion? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So lease அப்படிங்கிறது, see, when I have a money, I throw the money, get the assets. That is called ready cash. If I don't have a money, I'll go to the bank, I'll ask them to give a loan and get an assets. The other option also is a lease. I directly contact the person who is having that asset. அந்த அசட் யாரு இருக்கா அவனை டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணி, இந்த மாதிரி என்னால I can't give the entire money immediately, give me the assets, I will give you in the form of lease rent அப்படின்னு சொல்றதா lease. Under lease there will be 2 persons, one is called lessor, another is called lessee. The person who gives the assets under lease is called lessor. The person who takes the asset under lease is called lessee. I hope you're clear. Yes, sir. Yes, sir. The transition between Yes, this lessor and lessee, the transition between the lessor and lessee is called lease. The transition between lessor and lessee is called lease. Okay, here there are 2 different types of lease is there. One is called a finance lease, another is called dash lease. Operating lease. Operating lease. But how to decide whether it is a finance lease or operating lease? For that, the first box will give you the answer. Does substantially all the risk and reward, or the substantially risk and reward transferred from lessor to lessee? ஒரு அசெட் இருக்குன்னா அந்த அசெட்னுடைய ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்டு does it get transferred from the lessor to lessee ன்னு பார்க்கணும். ஆமா சார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது சார்னா என்ன லீஸ்க்குன்னா finance lease. சார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல அப்படின்னா what is the lease? Operating lease. Operating lease. This is a concept. So if risk and reward gets transferred from the lessor to lessee, then it is a finance lease. Otherwise it is a operating lease. Pakka? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Lease there are 2 persons is there. One is called lessor, another is called lessee. The person who gives the asset is called lessor. The person who takes the asset is called lessee.
How to know risk and reward is transferred or not? Okay, sir. If risk and reward is transferred, you said that it is a finance lease. If risk and reward not transferred, you said that it is operating lease. But how to know whether the risk and reward is transferred or not transferred? So for that, if any one of the condition, any condition kana? Any one of the condition. Any one of the condition, not all the condition, not all the condition, not all condition. Any one of the condition is satisfied, we will say risk and reward is transferred. If none of the condition is satisfied, in the condition may satisfy, we will say that risk and reward is not transferred. Hello? Yes, Yes, sir. sir. If risk and reward is transferred, then what is the lease? Name of lease, type of lease. Financial lease. If risk and reward is not transferred, then it is operating lease. Pakka? Operating. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is those conditions, sir? What is those conditions? Present value of lease rent covers the maximum cost of the assets. Now, lease rent la vaadai kudukka poren. 5 years I am going to collect the money. End of year 1 I will collect 1 lakh. End of year 2 I will collect 1 lakh. End of year 3 I will collect another 1 lakh, and so on. Adanoda present value inniki at year 0. Okay, is there a maximum cost of the asset? Does it recover the maximum cost of the assets? Say for example, asset value is let us say for example 5 lakh rupee. I am going to fix a lease rent for 5 years. And the 5 years la na ungotta recover panakodiya rent, is it going to cover the maximum portion? Maximum portion அப்படிங்கறது ஸ்டாண்டர்ட்ல எங்கேயுமே சொல்லல. ஃபைனல்ல வேற மாதிரி சொல்றோம். இன்டர்ல 50% மேல இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம்னு சொல்றோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 lakh இஸ் a காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் பாட்டில் 5 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு நான் லீஸ்ல கொடுக்குறேன். ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம்ல ஐ வில் கலெக்ட் டேஷ் ஃப்ரம் யூ. Lease ஐ வில் கலெக்ட் லீஸ் ரெண்ட். அதனுடைய பிரசன்ட் வேல்யூ இன்னைக்கு இதனோட வேல்யூ 5 lakhsனா 2.5 மேல வந்துருச்சுன்னா கண்டிஷன் 1 is satisfied. ஹலோ? Yes, sir. The life of the water bottle is 5 years. I given under lease for 3 years. அப்படினாலும் இது finance lease because lease period covers the maximum life of the assets. Or third condition, an option given to the lessee to buy the assets at the end of lease. Then an asset which are specifically designed to the lessee without major modification, nobody else can use the same. If any one of the condition is satisfied, then we will say it's a finance lease. Otherwise, we will say that operating lease. Hello? Yes, sir. Yes, sir. சொல்லுக்கண்ணா. Yes, Yes, sir. sir. கண்ணா, when ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன சொன்னோம்? ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா ஃபைனான்ஸ் லீஸ்னு சொன்னோம். கண்ணா 5 வருஷம் லைஃப் ஆஃப் தி அசெட், பட் ஐ given under lease for 4 years. Now the maximum benefit is given to you only, even though I am a legal owner. Yes, sir. Yes, sir. So that is what risk and reward is transferred. So asset value is 5 lakh, but I am going to recover from you 4 lakh. The maximum benefit you are only going to receive out of the asset. அதனாலதான் அதுக்கு நீங்க எனக்கு லீஸ் ரெண்ட் கொடுக்குறீங்க. இந்த கேஸ்லயும் risk and reward is transferred from myself to yourself. Hello? Yes, sir. Yes, sir. So இந்த கண்டிஷன்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Hopefully no doubt on this. Yes, sir. No doubt, sir. No, sir. No, sir. Okay, you can use chat box also if you're not able to respond in audio message. Now, if risk and reward is transferred, now we say finance lease, otherwise we say operating lease. In case of finance lease, okay, in case of finance lease, MLP will come back later. In case of finance lease, lessor will treat that as an investment, lessee will treat it as an asset and create liability. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. In case of finance lease, lessee only will treat it as an asset. Sollupa, he only is eligible to claim the depreciation. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kana, I go to the shop, Kana, I buy this mobile phone. I go to the shop, I buy this mobile phone. When I buy that mobile phone, okay, that is become an investment. Hello? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. I give this Yes, mobile sir. phone to you. I give this mobile phone to you under lease. In the case, risk and reward is transferred from myself to yourself by looking any one of those condition. அப்படின்னா இந்த மொபைல் போனை நீங்க தான் அசெட்டா ட்ரீட் பண்ணணும், நீங்க தான் அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணணும். சொல்லுப்பா. Yes, sir. But I will treat it as an investment because I went to the shop, I purchased the mobile only na, and the purchase பண்ண transaction will be treated as an investment. ஐயா உங்களுக்கு நான் கொடுக்கும்போது if risk and reward is transferனா நீங்க அசெட்டா புக் பண்ணி டெப்ரிசியேஷன் போடுவீங்க. risk and reward not transferனா இது எனக்கு இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல நான் அசெட்டா வச்சு நானே டெப்ரிசியேஷன் போட்டுக்குவேன். இதுதான் மெயின் dump rule you have to understand. பக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am discussing about finance lease. I am not discussing about operating lease. That is very simple. In case of finance lease, lessee only will treat it as an asset. அதுக்கு liability create பண்ணுவாரு. இமிடியேட்டா காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தா அதுக்கு பேர் லீஸே கிடையாது.
அது கொடுக்க முடியலங்கனால தான் லீஸுக்கு போறாரு. So he will book a asset, he will debit the assets and he will create the corresponding liability. Hello. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, அது என்ன வேல்யூல சார் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லோயர் ஆஃப் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட்ஸ் அட் தி இன்செப்ஷன் ஆஃப் தி லீஸ். லீஸ் கொடுக்கும்போது அந்த அசெட்னோட ஃபேர் வேல்யூ என்ன இருக்குது? ஆர் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் எம்எல்பி ஃப்ரம் தி ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் லெசி. என்னக்கண்ணா? எம்எல்பி ஃப்ரம் தி ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் லெசி. இது ரெண்டுல எது லீஸ்டா இருக்குதோ that is the value which will be booked as a liability. Hello. And correspondingly assets will be debited. Yes, sir. So whichever is leased, fair value of the assets at the inception of lease or okay, present value of MLP from the standpoint of lessee. இதுல எது கம்மியா வருது அந்த லெவலுக்கு liability book பண்ணி asset டெபிட் பண்ணுவேன். ஹலோ. Yes, sir. இவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ்ஸா இருக்கு. தட் ஹாஸ் டு பி ட்ரீட்டட் as an investment. Investment equal to net investment. Net investment equal to gross investment minus unearned finance income. Yes, sir. Net income equal to gross investment minus unearned finance income. Sir, now how to get gross investment, sir? MLP from the standpoint of lessor. Please understand, I'm telling you two MLP, one from the point of lessee, another from the point of lessor. Will it be same, sir? May be same or may not be same. Many times that will be different only. Hello. Yes, Yes, sir. sir. So MLP from the standpoint of lessor plus UGRV. UGRV is nothing but unguaranteed residual value. Unguaranteed residual value. If you take this picture, you will get gross investment. How will you get unearned finance income? Na gross investment minus present value of gross investment will give you unearned finance income. Unearned finance income is nothing but interest portion. Yeah. Say for example, I go to the bank, I deposit 1 lakh rupee. Our bank says that after 1 year, you will get 1,10,000 rupee. அதனுடைய present value இன்னைக்கு போட்டோம்னா shall I take it as 1 lakh? Yes, Yes, sir. sir. Kana bank says that after 1 year I will give 1,10,000 or 1,10,000. அதனுடைய present value இன்னைக்கு போட்டா 1 lakh வரலாமா? Yes, sir. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் unearned finance income. இன்னும் earn பண்ணாத வட்டி காசு, earn பண்ணாத interest cost. ஹலோ. Yes, sir. Yes, So sir. gross investment minus present value of gross investment பக்காவா? Yes, sir. So from the point of lessor, it is equal to investment. Investment is equal to net investment. Net investment is equal to gross investment minus unearned finance income. Gross investment is equal to MLP from the standpoint of lessor plus UGRV. Unearned finance income is equal to gross investment minus present value of gross investment. Pakka. Yes, sir. So in the இடத்துல we discussed about two MLP, one from the point of lessor, another from the point of lessee. Yes, sir. Correct pa? So next step you have to understand, sir, MLP na enna sir? MLP stands for minimum lease payment. என்னதுக்குன்னா Minimum lease. minimum lease payment. Minimum lease payment. அது lessor point of view எப்படி பார்க்கணும், lessee point of view எப்படி பார்க்கணும்ங்கிறது இங்க கொடுத்திருக்கோம். lessee point of view க்கு okay, lease rent இங்கேயும் lease rent வந்துருது, ரெண்டு பேருக்கு காமனா? Yes, sir. GRV that is also காமனா? சொல்லுங்கண்ணா. Yes, sir. Any residual value guaranteed by third party, it is there for the purpose of lessor, that is not for the purpose of lessee. மத்ததெல்லாம் சேம் காஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் இருந்தா இங்கேயும் வந்துடும். So simply if I want to speak with you from the point of lessor na, lessor lessee both side point number A and point number B is same. Lease rent அடுத்த 5 yearsல கொடுக்க வேண்டிய lease rent plus guaranteed residual value இது வந்ததுன்னா that is MLP from the standpoint of lessee. If I go and add additional residual value guaranteed by third party, எவனாவது third party கொடுத்த guaranteed value நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அப்ப வரக்கூடிய MLP that is from the point of lessor. முடிஞ்சு போச்சாப்பா? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. இது ரெண்டு காமனான பாயிண்ட். You forget about this point. 99% cases this D will not be there. அப்ப ABC only, ABCD only, ABC only. ஏவும் பியும் காமன் ரெண்டுக்கும், சி மட்டும் தான் புதுசா வருது. அப்ப லீஸ் ரெண்டு GRV சேர்த்தனா MLP from the standpoint of lessee. அது கூட போய் தேர்ட் பார்ட்டி எவனாவது கொடுத்த கேரண்டி இருந்தா அதனோட ரெசிடுவல் ஆட் பண்ணிட்டா எனக்கு கிடைக்கிறது வேறு என்னது? Lessor ஓட point of view. லெசாரோட MLP. ஹலோ. Yes, sir. இது கூட இந்த அமௌண்டோட அன்கேரண்டட் ரெசிடுவல் வேல்யூ ஆட் பண்ணினா you will get something, that something is called dash. lessor point of view ல இந்த அமௌண்ட் கூட you have to add UGRV. If you add UGRV, you will get something, that something is called dash. Gross investment. Gross investment. பாருப்பா என்னன்னு Gross gross investment. Lease yeah, rent, sir. Lease rent.
சி எம்எல்பி இதுதானே மேல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பாயிண்ட் நம்பர் A plus B plus C சொல்லுப்பா. Yes, sir. இந்த A plus B plus C மட்டும் வச்சீங்கன்னா that is MLP from the standpoint of lessor. If you keep A plus B மட்டும் வச்சீங்கன்னா MLP from the standpoint of lessee. A plus B plus C plus D. D is nothing but UGRV. UGRV இது கூட ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get something that is called gross investment. பக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Now I'll tell you A plus B is equal to MLP from the standpoint of lessee. A plus B plus C is equal to MLP from the standpoint of lessor. A plus B plus C plus D is equal to okay gross investment from the point of lessor. ஈஸியா மைண்ட்ல வச்சுக்கலாமா? Yes, sir. ஏங்கிறது லீஸ் ரெண்ட், பிங்கிறது என்னது? G gross. சி பிங்கிறது என்னது? guaranteed residual value. சிங்கிறது any other residual value guaranteed by third party. டிங்கிறது Third party. UGRV. புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. சிம்பிளா முடிஞ்சு போச்சு இல்லைன்னா? Yes, sir. Okay, so many people have a confusion on this, but you don't have a confusion. This formula is clear. Now, in case of operating lease, நான் இப்ப இவ்வளவு நேரம் சொல்லி கொடுத்தல எதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன்? finance lease. In case of operating lease na is very simple kana. Lessor only will treat it as an asset. Lessor only will claim the depreciation. lessee அது உள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது. lessee பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு வீட்டுல போய் ரெண்டுக்கு இருந்துட்டு வர்ற மாதிரி அந்தந்த மாசம் வாடகை கொடுத்துட்டு வெளில வந்துடணும். ஹலோ, Yes, sir. Yes, sir. 90% there won't be a question from operating lease. There will be a question from finance lease only, because operating lease is a very very straightforward simple question. புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, Yes, sir. Now I'm moving forward with sale and leaseback. Sir, what is meant by sale and leaseback na? In my example, to save the time, I have written some notes on the screen. Today at 6 o'clock only I written these notes. 6 or 3 o'clock I written these notes to save the time only. See, there is a person called A and B. A sold one asset to B. B sold, okay, given that assets back to A under lease. This transaction is called sale and leaseback. Hello. Yes, sir. A B க்கு வித்துட்டாரு, B வித்ததுக்கு அப்புறம் B A க்கு மறுபடியும் லீஸ்ல கொடுக்கறாரு. இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு பேர் என்னது? Sale and lease back. சேல் அண்ட் லீஸ் பேக். புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, sir. சேல் அண்ட் லீஸ் பேக்லயும் there are two methods is there. One is called finance lease, another is called operating lease. கண்ணா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நார்மல் லீஸ்ல எந்த மெத்தட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தது? Finance lease. Finance lease. Finance lease. Finance lease, operating lease is just like other expenses, telephone expenses, rent expenses, printing expenses debit பண்ற மாதிரி பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிக்கணும். லெஸர் வந்து அசெட்டா ட்ரீட் பண்ணி டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. எப்ப லீஸ் ரெண்ட் வருதோ அதை நான் என்னோட இன்கமா டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அவ்வளவுதான், சிம்பிள் நார்மல். அதனால சேல் அண்ட் லீஸ் பேக்ல வரும்போது அங்க பினான்ஸ் லீஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்ததுனால இங்க பினான்ஸ் லீஸ் ரொம்ப ஈஸி. அங்க ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருந்தனால இங்க ரொம்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். நாட் காம்ப்ளிகேட்டட், few points I have added. Understood? Yes, sir. Sale and lease backல there is a probability that okay there might be a profit or loss because I'm selling an asset, getting back an assets na. அந்த சேல் பண்ணும்போது okay lessor maybe the seller rather than saying lessor, seller may get profit or loss. Yes, sir. Yes, sir. நான் சேல் பண்ற உனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் லீஸ்ல எடுக்கிறேன். உனக்கு சேல் பண்ணும்போது எனக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் வரலாமாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. அப்படி வந்ததுன்னா எனி ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்தா டோன்ட் ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி, டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸ் ஓவர் தி லீஸ் பீரியட். Yes, sir. அடுத்தது ஆப்ரேட்டிங் லீஸா இருந்ததுன்னா there is a discussion. So what is my conclusion na? From the point of examination, normal lease இருந்ததுன்னா definitely there will be question from finance lease. Sale and lease back இருந்ததுன்னா 100% there is a probability that you will get it only from operating lease. புரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்னா இங்க ரெண்டு ஸ்டெப் பாக்கணுங்கண்ணா. ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 கண்ணா. உனக்கு 3 வேல்யூ இருக்கும். ஒன்னு சேல் வேல்யூ, ரெண்டாவது ஃபேர் வேல்யூ, மூணாவது வந்து கேரிங் வேல்யூ. ஃபேர் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் மார்க்கெட் வேல்யூ. ஹலோ. Yes, sir. ஸ்டெப் 1 வந்து you have to compare sale value with fair value. எதுக்குன்னா ஜெனுயினிட்டி ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். இந்த டிரான்சாக்ஷன் உண்மையாலுமே ஜெனுயினா பண்ணிருக்காங்களா இல்ல ஏதாவது மால் பிராக்டிஸ் இதை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃப்ராட் பண்ணி ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண ப்ராஃபிட் டிக்ரீஸ் பண்ண ஏதாவது பண்ணி வச்சிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். அதை பாக்குறதுக்கு you have to compare sale value with Fair value. fair value. Say for example this mobile phone இந்த மார்க்கெட்ல ஒரு 10,000 rupees போதுன்னு வச்சுக்கோ. நான் இன்னொருத்தனுக்கு சேல் பண்றேன். அந்த வேல்யூ equal to 10,000 னா the transaction is genuine transaction. Yes, sir.
மார்க்கெட்ல வித்தாலும் 10,000, உங்களுக்கு நான் கொடுக்கறதுனால 10,000. Yes, sir. A is selling to B and getting back the asset same back under lease அப்பா. Yes, sir. இந்த பேனாவை என்கிட்ட ஒரு பென் இருக்கு, இந்த பென்னு காஸ்ட் என்னமோ 100 rupees இருக்கலாம், shall I sell it for 1 lakh rupee? Is it possible? No, sir. Why no? Why no, Niveda? You are ready to buy for 1 lakh, then I can sell it, na? When somebody is there to buy my pen for 1 lakh rupee, is it possible or not possible? Possible, sir. Possible, na? Somebody is ready to buy. Why? Income tax, I will pay the tax. Sir, எந்த இலிச்சுவாங்க சார் ரெடியா இருப்பான்லாம் கேட்காத. மியூச்சுவல் நம்ம சிஸ்டர் கன்சர்னா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. எனக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் வேணும், நான் ஐபிஓ போறேன், அப்ப எனக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் வேணும், நீ என்னோட சப்சிடரி கம்பெனி, அப்ப காசு வெளியில போகல, கம்மியான ஒரு ஒர்த்து உள்ள ப்ராடக்ட்டுக்கு அதிகமான காசு கொடுத்து நான் வாங்கலாமா? அப்ப இது ஃப்ராட் ஆயிடுமா? இந்த டிரான்சாக்ஷன் இஸ் given for genuine purpose அப்பா. அப்ப அதை செக் பண்றதுக்கு சேல் வேல்யூ should be compared with fair value. மார்க்கெட்ல என்ன ரேட் இருக்குதோ அந்த ரேட்டுக்கு தான் சார் இங்க சேல் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் லீஸ் பேக் வந்திருக்கு சார்னா நோ ப்ராப்ளம், the transaction is genuine transaction, any profit or loss comes in the genuine transaction. நார்மலா எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பண்ணுங்க. நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், ப்ராஃபிட் வந்தாலும் ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி, லாஸ் வந்தாலும் ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. புரியுதாப்பா? ஓகே. சேல் வேல்யூ வெர்சஸ் கேரிங் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது மேபி சேல் வேல்யூ அதிகமா இருக்கலாம், சேல் வேல்யூ மேபி மோர் தென் தி கேரிங் வேல்யூ, ஆர் சேல் வேல்யூ லெஸ் தென் தி நாட் இது ஃபேர் வேல்யூ. ஃபேர் வேல்யூனா இந்த இடத்துல ஏதோ ஃப்ராட் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தமா? இந்த போன் மார்க்கெட்ல, இந்த பென்னு மார்க்கெட்ல 100 ரூபீனா நான் உங்களுக்கு சேல் பண்ணும்போது 100 ரூபீனா நோ ப்ராப்ளம், நோ இஷ்யூ, நோ ஃப்ராடு. அப்ப இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ நான் இமிடியேட்டா ரெகனைஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் வைக்க வேண்டாம். சேல் வேல்யூ கேரிங் வேல்யூ எதுக்காக கம்பேர் பண்ணுவோம்னா டு நோ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். இந்த இடத்துல ரெண்டு கம்பேரிசன் இருக்கணும். சேல் வேல்யூ should be compared with fair value. எதுக்காகனா சேல் வேல்யூ should be compared with fair value. என்ன பர்பஸ்க்கு? Genuine transaction. ஜெனியூனிட்டி பார்க்கிறதுக்கு. சேல் வேல்யூ will be compared with carrying value. எதுக்காக? Profit and loss. இந்த டிரான்சாக்ஷன் ப்ராஃபிட்டா லாஸ் பார்க்கிறதுக்கு. ஸ்டெப் 1, செக் சேல் வேல்யூ வித் ஃபேர் வேல்யூ. ஜெனியூன் அப்படின்னா சேல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேர் வேல்யூ. எனி ப்ராஃபிட் ஆர் லாசஸ் சேல் வேல்யூ மைனஸ் கேரிங் அமௌண்ட் ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. ப்ராஃபிட்டா லாஸான்னு பாக்குறதுக்கு உங்களுடைய சேல் வேல்யூயும் கேரிங் அமௌண்டையும் தான் கம்பேர் பண்ணணும். ஹலோ சொல்லுக்கண்ணா. நாட் ஜெனியூன் அப்படின்னா சேல் வேல்யூ மார்க்கெட் வேல்யூட அதிகமா இருந்தாலும் ஓகே, சேல் வேல்யூ மார்க்கெட் வேல்யூட கம்மியா இருந்தாலும் அது நாட் ஜெனியூனாப்பா. மார்க்கெட்ல 100 ரூபீஸ்க்கு தான் இந்த பேனா போகுது, நான் 1 லேக்கு உனக்கு சேல் பண்ணிருக்கேன்னா இட் இஸ் நாட் ஜெனியூனா? மார்க்கெட்ல இந்த பேனா 100 ரூபீஸ்க்கு போகுது, பட் ஐ சோல்ட் ஃபார் 1 ரூபி வித் யூ, தென் ஆல்சோ இஸ் நாட் ஜெனியூனா? இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல உங்களுக்கு நார்மலா ஒரு ப்ராஃபிட்டோ லாஸா வரும், அப்நார்மலா ஒண்ணு வரும். அது என்னங்கறத அப்புறம் பார்க்கலாம். நார்மலா ப்ராப்ளத்துல பார்க்கலாம். நார்மலா வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் லாஸ ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. அப்நார்மலா ஏதாவது ப்ராஃபிட் லாஸ் வருதுன்னா மார்க்கெட்ல வித்திருந்தா இதான் நடந்திருக்கும், பட் நான் எனக்கு தெரிஞ்சவனுக்கிட்ட இல்ல இந்த சேல் அண்ட் லீஸ் பேக் பண்ணதுனால வேற ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா அது அப்நார்மல். சொல்லுப்பா. அந்த அப்நார்மலா வர்றத I will not allow you to recognize immediately, deferred and amortized over the lease period in the proportion to depreciation. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now listen. I have given one example. Sale value is equal to 100, fair value is equal to 100, carrying value is equal to 80. First step என்னப்பா? Sale value is equal to fair value. Sale value compared with fair value. Compare பண்ணா சேமா இருக்காப்பா? Yes, sir. சேமா இருந்தனா no fraud. Yes, sir. அப்ப இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல ஏதாவது ப்ராஃபிட் லாஸா வந்தா I can allow to recognize immediately. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now எவ்வளவுக்கு நான் ப்ராஃபிட்? 20. மார்க்கெட்ல வித்தது எவ்வளவுக்கு ப்ராஃபிட்? மார்க்கெட்ல வித்தது எவ்வளவு ப்ராஃபிட்? 20. இவனுக்கு வித்ததுனால ப்ராஃபிட் எவ்வளவு? 20. அப்ப நார்மல் தானே? நார்மல் தானே? சோ சேல் வேல்யூ மைனஸ் ஃபேர் வேல்யூ, sorry, this is carrying value, so equal 20. இந்த ப்ராஃபிட்டை ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. அண்டர்ஸ்டுட் அப்பா? நான் வெளியில் இன்னொருத்தனுக்கு வித்தனால இந்த 20 rupees கிடைச்சிருக்கும், உங்களுக்கு சேல் பண்ணாலும் 20 rupees கிடைச்சது, so I can recognize immediately. பக்கா? Yes, sir. Okay, step number 2. சேல் வேல்யூ இஸ் 120, ஃபேர் வேல்யூ இஸ் 100. அப்படின்னா என்னன்னா நான் வந்து மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் வித்துருந்தேன்னா I would have sold only for 100 rupee. சொல்லுக்கண்ணா.
உங்ககிட்ட நான் சேல் பண்றதுனாலதான் ஐ ஏபிள் டு செல் ஃபார் 120 ரூபி. ஹலோ, Yes, sir. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இன்டென்ஷன், எனக்கு என்ன இன்டென்ஷன்? ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிறது இன்டென்ஷனா, டிக்ரீஸ் பண்ணுங்கிறது இன்டென்ஷனா? Increase. Increase. இன்க்ரீஸ். இன்க்ரீஸ். என்னோட இன்டென்ஷன் டு இன்க்ரீஸ். சப்போஸ் எனக்கு லாஸ் வந்ததுன்னா நோ ப்ராப்ளம், ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா உன்னோட இன்டென்ஷனே அதுதான், அதனால ஐ வில் நாட் அலோவ் யூ டு ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. பக்கா? Yes, sir. Okay, now listen. Sale value greater than fair value, hence it is not genuine. Step number 2, sale value minus carrying value is equal to 120 minus 80. Total profit எவ்வளவுனா? 40. 40. நான் எப்பயுமே இங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, நார்மல் தனியா இருங்க, அப்நார்மல் தனியா இருங்க. மார்க்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் வித்து வந்திருக்க வேண்டிய ப்ராஃபிட் இஸ் பிகம் நார்மல். ஓவர் அண்ட் above market whatever I got, that is called abnormal. But in this transaction, total profit is how much? 40. 40. If I sold the same product in the market, how much would I got it? Profit? 20. 20. எவ்வளவுனா? 20. மார்க்கெட்ல இருந்து எவ்வளவு கிடைக்கும்? 20 rupees. ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வந்திருக்கும்? 20. அப்ப 20 வர வேண்டிய இடத்துல I able to get 40 னா the balance 20 is called abnormal. Yes, sir. Yes, sir. Okay, here anything up to fair value called normal, that is called 20. This 20 is nothing but 100 minus 80. Anything more than the fair value is called abnormal. Understood? Yes, sir. Normal na recognize immediately, abnormal na deferred and amortize over the lease period. Pakka? Yes, sir. Yes, sir. Same concept only, what to apply here. Some example I have given to you. This you can keep it with you. ஒரே ஒரு issue மட்டும் இருக்குது, அதை மட்டும் நான் சொல்றேன். I will come back to this. Sale value is equal to fair value. No problem. Any profit or loss comes, recognize immediately. Sale value greater than fair value na உன்னோட இன்டென்ஷன் என்னது? ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். சொல்லுக்கண்ணா. சேல் வேல்யூ லெஸ் than fair value na your intention to increase the loss. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. மார்க்கெட்டோட அதிகமான ரேட்டுக்கு ஒருத்தர் விற்கிறேன்னா உன்னோட இன்டென்ஷன் டு இன்க்ரீஸ் தி ப்ராஃபிட் ஒன்லி. நாம Yes, sir. மார்க்கெட்டோட கம்மியான ரேட்டுக்கு வித்தீனா லாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும் தானப்பா பண்ற. Yes, sir. ஓகே, அப்ப you will get what? Profit. அதாவது உன்னோட ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லைன்னா உன்னோட லாஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். ரெண்டு ஒண்ணு தானப்பா. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல உன்னோட லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லைன்னா உன்னோட ப்ராஃபிட் டிக்ரீஸ் ஆகும். ரெண்டு ஒண்ணு தானப்பா. Yes, sir. Yes, இந்த sir. இடத்துல ப்ராஃபிட் வரலாம், லாஸ் வரலாம். ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா நம்ம மேல பார்த்த மாதிரி நார்மல் ப்ராஃபிட்டா இருந்தா ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி, அப்நார்மலா இருந்ததுன்னா டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸ். அண்டர்ஸ்டுடா? Yes, sir. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. இங்க உன்னோட இன்டென்ஷன் என்னது? எதுக்காக நான் உன்னோட இன்டென்ஷன் என்னது? ப்ராஃபிட்டா லாஸா? Profit increase. Profit. டக்குன்னு சொல்லுங்கண்ணா. உன்னோட இன்டென்ஷன் இஸ் ப்ராஃபிட், பட் அஸ்யூம் தட் யூ லேண்டட் வித் லாஸ்னா ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. பக்கா? Yes, sir. Yes, sir. உன்னோட இன்டென்ஷனுக்கு ஆப்போசிட், நான் ஒன்னு எய்ம் பண்ணி போனேன், எனக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்குதுன்னா நோ ப்ராப்ளம், ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. See, come here, sale value less than fair value na loss. அந்த இடத்துல உனக்கு ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா again நார்மல் அப்நார்மலா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கங்க. லாஸ் வந்ததுன்னா ஜெனரலா உன்னோட இன்டென்ஷன் என்னது? இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் தி லாஸா? Yes, sir. இன்க்ரீஸ் தி லாஸா? இந்த இடத்துல லாஸ் வந்ததுன்னா இமிடியேட்டா புக் பண்ணக்கூடாது, டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸா? Yes, sir. என்னப்பா படிக்காமே வந்திருந்தீங்கன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாதுக்குன்னா. ஓகே, ஐம் டிஸ்கஸிங் ஒன்லி ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட்ல. நான் 30 மினிட்ஸ் இப்ப கான்செப்டே போயிடுச்சு, 20 மினிட்ஸ். இந்த லாஸ் will it be compensated for future lease payment? அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னா டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸ், நோனா ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. there is a concept called accrual. accrual versus AS 19 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா AS 19 ஓட accrual கான்செப்டுக்கு தான் பவர் அதிகமா இருக்கு. அதாவது லாஸ் தான் என்னோட இன்டென்ஷனு, என்னோட டிரான்சாக்ஷன் லாஸ் வந்துருச்சுன்னா AS 19 என்ன சொல்லுதுன்னா டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸ் சொல்லுது. அக்ரூவல் கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா if it is anticipated losses னா recognize immediately சொல்லுது. சொல்லுக்கண்ணா. Yes, sir. அப்ப எனக்கு லாஸ் வருது, அந்த லாஸை ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்டோட செட்டப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா that is not anticipated losses. If it is not anticipated losses, that is covered only with AS 19. சார், இந்த லாஸ் ஃபியூச்சர் லீஸ் பேமெண்டோட செட்டப் பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னா that is become anticipated losses. The anticipated losses should be booked immediately. பக்கா? Yes, sir.
25 minutes concept I took, but in the regular class, this concept is supposed to be taken for almost 3 to 4 hours of time. So even you are not understood, I'm not here to help you now, because I clearly made the statement. The people who have studied, yes. Otherwise, you please go through our YouTube channel. I think AS19 videos will be there. You can go through it detailing. Actually, I'm not supposed to spend this much of time on the concept now. I would have straight away went to the problem. But I hear that few people are without understanding the concept also is attending classes. Few people. அவங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை, அதனால தான் cover this. But now shall I go to the problem? கண்ணா புரிஞ்சுதாப்பா இது வரைக்கும்? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next 15 minutes, please be considered. Kana. A Limited sold a machinery having WDB of 40 lakhs to B Limited for 50 lakhs, and the same machinery was leased back by B Limited to A Limited. The lease back is an operating lease. I told you, no, lease back na 100% operating lease தான் இருக்குன்னு. Yes, sir. சரி, sale price 50 lakhs is equal to fair value. அப்ப இந்த இடத்துல fraud no fraud? No fraud. No fraud. Step 1 என்ன fraud no fraud? No fraud. அப்ப any profit or loss comes out of this transaction can recognize immediately. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sale price is 50 lakhs. WDB எவ்வளவுனா? 40. 40 lakhs. So profit comes to 10 lakhs. The 10 lakhs can be recognized immediately. Pakka. Yes, sir. அடுத்தது fair value is 60. Fair value is 60. Okay, 60. Sale price is 50. Sale price is 50. இது வந்து ஆக்சுவலா இதுக்குள்ளே வர கொஸ்டின். அப்ப fair value is 60, sale price is 50. அப்ப fair value விட கம்மியா தானே சேல் பண்ணிருக்கோம்? Yes, sir. Yes, sir. எஸ் சார். நோ, அந்த கேஸ்லயும் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. சேம் வேல்யூ 10 lakhs வரும், அதையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டு ஒரு கொஸ்டின். ஐ ஹோப் கிளியர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Fair value is 45 lakhs, sale price is 38 lakhs. You have to compare sale value with fair value. இந்த இடத்துல என்ன கணக்கு இருக்கு? Sale value is 38 lakhs, fair value is 45 lakhs. Yes or no? Yes, sir. என்னோட இன்டென்ஷன் என்னது இங்க? Making profit. Making profit. இன்டென்ஷன் என்ன? To making profit. To making a profit or to increase the loss அப்பா? Increase loss கண்ணா. மார்க்கெட்ல 45 ரூபாய்க்கு போகுது கண்ணா, you are selling at 38. எப்படி போய் profit உனக்கு வரும்? Loss. Marketல வித்து you would have got 45. Now you will get only 38. So intention to decrease the profit or increase the loss. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but இந்த இடத்துல என்ன கண்ணா வருது? 40 இருக்கா? Yes, sir. அது WDB 40, sale price is 38. அப்ப total loss எவ்வளவு கண்ணா? 2 lakhs. Total loss என்ன? 2 lakhs. 2 lakhs. Now, உன்னோட இன்டென்ஷன் என்ன? இன்டென்ஷன் இந்த இடத்துல Making loss. லாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப லாஸ் வந்துருச்சா? Yes, sir. லாஸ் வந்துருச்சா இல்லையா? Yes, sir. Loss. ஜெனரலா AS19 என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த லாஸ் should be deferred and amortized only, but subject to anticipated losses. இந்த லாஸ் ஃபியூச்சர் லீஸ் பேமெண்ட் செட்டப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா that is not anticipated losses. So it is covered only as per AS19. AS19 சொல்றதை கேட்கலாம். சப்போஸ் உன்னால ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய லீஸ் பேமெண்டோட இந்த லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னா, இந்த பவரோட ஆன்டிசிபேட்டட் லாஸ்னுடைய பவர் கான்செப்ட், ப்ரூடன்ஸ் கான்செப்டுக்கு பவர் அதிகம். சொல்லுக்கண்ணா. Yes, sir. என்ன சொல்லுதுன்னா ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லின்னு சொல்லுது. புரியுதா புரியலையா? ஓகே, நமக்கு இந்த இடத்துல 2 lakhs வருது. இந்த 2 lakhs டெஃபர்ட் பண்ணி தான் அமார்டைஸ் பண்ணணும். பட் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி provided the loss is not compensated by future lease payment. Suppose future lease payment compensate பண்ண முடியும் அப்படின்னா, okay, don't recognize immediately, deferred and amortize. பக்கா? Yes, sir. But 1000% so far there was no such question. This question will be like this only. பக்காவா? Yes, sir. அடுத்தது, fair value is 40 lakhs, sale price is 50 lakhs. Sale price is 50 lakhs. இப்போ உன்னோட இன்டென்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ப்ராஃபிட் கண்ணா. உனக்கு ஆக்சுவலா என்ன கண்ணா வந்திருக்கும் இதுல இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல? 10 rupees profit. 10 lakh is a profit. 10 lakh is a profit. And the 10 lakh profit is a normal profit, abnormal profit. Abnormal profit. Entire 10 lakh is abnormal profit. இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் வித்திருந்தீங்கன்னா, you would have sold only for 40. In that case our profit will be 0, because sale value will be 40, carry WDB will be 40, so profit will be 0.
If you have sold the same product in the market, உங்களுடைய profit will be 0. Do you agree with me? Yes, 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 sir. sir. Now you are able to get 10 rupee profit. That entire 10 rupee is abnormal. Anything more than the market value வாங்குனீங்கன்னா அது பேர் கொள்ள லாபம், abnormal. உங்களுக்கு market value is 40, நீங்க you are able to sell it for 50, அப்ப வந்திருக்க 10 rupees profit is abnormal. Yes, sir. Yes, sir. Abnormal என்ன பண்ணணும்? Abnormal என்ன பண்ணணும்? Amortize over the period. Deferred and amortized over the lease period. போட்டாச்சா? Deferred over போட்டாச்சா? lease period, yes, sir. Next question. Fair value is 46 lakhs, sale price is 50. Sale price is 50. உப்பையும் ஒரு பிரச்சனைக்கு total profit எவ்வளவுனா 50 minus 40 எவ்வளவுனா total profit 10. இந்த 10 you have to split into two. One is called normal, another is called abnormal. Yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, sir. see, anything up to market value is called normal. 40 to 46 எவ்வளவுனா 6. Yes, sir. Anything more than the market value is called abnormal. அது 4. Yes, sir. Yes, sir. ஏன்னா இதே பொருளை மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் சேல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா you would have sold it at 46, WDB is 40, அப்ப profit will be 6. That is called normal. Hello. Yes, sir. Now you are able to sell it for 50. Up anything more than the market value, anything is more than the market value, that is comes to 4. That entire 4 is abnormal. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. இந்த ஒரு கொஸ்டின் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா any question you can do it kana. So in the 6 lakhs what to do? Recognized immediately. Recognize immediately. 6 lakhs what to do? Recognize immediately. Recognized immediately. 4 lakhs what to do? 4 lakhs what to do? Amortize over the Record and period. amortize. Super. See, 6 lakhs to be recognized immediately and balance 4 lakhs should be amortized over the lease period. Now last question is very important question. Fair value is 35 lakhs but sale price is 39 lakhs. Super point. Kana in the case la marketல கொண்டு போய் சேல் பண்ணிருந்தா என்ன கணா ஆயிடும்? Loss. If you have sold the same product in the market, உன்னோட நிலைமை என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Loss. 1 lakh loss. 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 எவ்வளவு லாஸ்? How many lakhs loss? 1 lakh. 1 lakh. 5 lakhs loss. 5 lakhs. Yes, sir. 5 lakhs pa. WDB is 40 lakhs kana market value is 35. Marketல கொண்டு போய் சேல் பண்ணா 5 லட்சம் லாஸ்ரா. Yes, sir. புரியுதா புரியலையா? Yes, sir. That's what I told you is very important. See, நான் சொன்ன கொடுத்த கான்செப்ட் பிடிச்சிட்டா any problem you can do. See, marketல சேல் பண்ணா 35 lakhs, WDB 40 lakhs, அப்ப லாஸ் தான் 5 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. இப்ப இந்த ஆளுக்கு சேல் பண்றதுனால என்னோட லாஸ் எவ்வளவு வருது? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh, sir. 1 lakh. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 39 minus 40 1 lakh லக்கனா? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 39 lakhs minus 40 lakhs 1 lakh is a loss. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. புரியுதா புரியலையாப்பா? Yes, Yes, sir. sir. Understanding. 5 lakhs loss வர வேண்டிய இடத்துல நான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணதுனால I got only 1 lakh loss. Have you understood that? Yes, sir. Yes or no? Hmm. You are not able to hear us. Okay, might be an issue. You can use the chat box. Might be an issue because I forgot to bring my speaker. I'm using the earphone. Might be an issue. Oh, no problem. You please respond in the chat. Okay. So in the case la என்ன இருக்குன்னா instead of 5 lakhs loss என்னோட loss வந்து 1 lakh வந்திருக்குது. அப்படிங்கும்போது see the beautiful things here. When the fair value is 35 lakhs, sale price is 39 lakhs, the loss is 5 lakhs to be immediately recognized. ஏன்னா மார்க்கெட்ல வித்திருந்தா நார்மலா இந்த 5 lakhs தான் லாஸ் வந்திருக்கும். அந்த லாஸ் ப்ளீஸ் ரெகக்னைஸ் இமிடியட்லி. அடுத்தது in its books of accounts and profit of 4 lakhs. எப்படி சார் profit of 4 lakhsனா 5 லட்சம் லாஸ் வந்த இடத்துல 1 lakh தான் லாஸ் வந்திருக்குன்னா இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ப்ராஃபிட். எஸ் ஆர் நோ? லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். 5 lakhs லாஸ் வர வேண்டிய இடத்துல 1 lakh தான் லாஸ் வந்திருக்குன்னா indirectly I got a 4 lakh profit. Hello. Yes, sir. That 4 lakh profit, whatever I got, that is completely abnormal. So deferred and amortized. I hope you understood the last point. If you are not understood, please drop a message, chat box. Understood. Clear. Okay. So make sure that very clear with this point. If at all students doing a mistake, they are doing it at this place, but you please be careful. Thank you, Ashwin. I hope others also understood. Now, this problem and all very easy problem. A machine was given for 3 years operating lease by the dealer of the machine.
equal annual installment rent to yield 9% of profit on cost of 1,50,000. அதாவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டினோட வேல்யூ வந்து 1,50,000. அவன் என்ன சொல்றான்னா அது பிளஸ் 30% ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எனக்கு வரணும். அப்போ 1,50,000 பிளஸ் 30%, which comes to how much கண்ணா? 1,95,000 45,000 வருதா? Yes, sir. Okay, that is an amount. See here, 1,30% of 1,50,000 is nothing but 1,95,000. Understood? Now. Economic life of the machine is 5 years and output from the machine are estimated 40,000 unit, 50,000 unit, 60,000 unit, 80,000 unit, 70,000 units for next 5 years. அடுத்த 5 years நோட அவுட்புட் கொடுத்துட்டாங்க. Straight line method is computed based on output. Depreciation-க்கு SLM மெத்தட்ல போடுறாங்க, but in the proportion to the output. Compute annual lease rent income to be recognized in each operating period and depreciation for 3 years. This question is very important question. ஏன்னா நீங்க போகும்போது பாப்பீங்க MTP RTP எக்கச்சக்கமா கேட்டிருக்காங்க. கண்ணா இது புரியுதா புரியலையாப்பா இது வரைக்கும்? I hope you would have understood till this extent. But we have to find out annual lease rent. அந்த annual lease rent எப்படி பண்றாங்கன்னா 1,50,000 plus 30%, which comes to 1,95,000. Yes or no? Yes, sir. Yes or no pa? Yes, sir. Okay. Economic life of the machine is 5 years and output from the machine is estimated, that is also is given everybody. நம்மளோட lease period எவ்வளவு நாள் கண்ணா? 3 years only is a lease period. Hello. So please understand 1,95,000 divided by 5 years நோடைய output into 3 years நோடைய output, if you put, that will be the lease rent for the 3 years. Yes or no? Yes, sir. 1,95,000 divided by output of 5 years into output of 3 years will give the lease rent for 3 years. So 97,500 divided by 3, if you put, you will get per year lease rent. ஏன்னா இந்த இடத்துல lease rent is fixed based on output which is produced. Clear ஆப்பா? Yes, sir. So இந்த இடத்துல காஸ்ட் ஓட 30% ஆட் பண்ணுங்க, divided by 5 years output into 3 years output, you will get 3 years lease rent. அதுக்கப்புறம் that divided by 3, you will get 32,500. பக்கா? Yes, sir. இதுக்கு இன்கம் எப்படி சார் ரெகனைஸ் பண்றாங்கன்னா total lease rent is 97,500 over the period of 3 years. அந்த இன்கம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா in the proportion to output. First yearல 40,000 unit, second yearல 50,000 unit, third yearல 60,000 unit. இந்த proportionately தான் lease rent will be fixed up. பக்கா? lease rental income will be recognized. அடுத்து depreciation வரும்போது உங்களுக்கு very very easy. Cost of the asset is 1,50,000, that divided by 4 years நோட output போட்டு plus அந்தந்த இயர் நோடைய output போட்டீங்கன்னா you will get depreciation. Yes or no? 4 or 5 years or whatever the year. Hello? Yes, sir. So இங்க பாருங்க 1,50,000 divided by 5 years நோட output into respective year நோட output போட்டீங்கன்னா you will get the depreciation. Yes or no? Yes, sir. So this is one of the very important problem in the terms of your examination. This is easy. You can take care of this problem. It's very easy problem. And this, yes, I will spend some time. Prakash Limited lease the machine to be limited on the following terms. Fair value of the machine is 48 lakhs. Lease term is 5 years. Lease rental income is 8 lakhs. Guaranteed residual value is 1.6. Expected residual value is 3. Internal rate of return is 15%. அதுக்கான discount factor is given in the question. Kanna, now tell me, is it a finance lease or operating lease? Anyway, lease period is given, life is given, we don't know. Yes or no? Yes, sir. Mostly it will be a finance lease. Mostly it is a finance lease. Okay ma? ஏன் அப்படிங்கறது we will understand. Lease rent வந்து 8 lakhs இருக்கு. 8 lakhs into 5 years போட்டீங்கன்னா you are getting around எவ்வளவு வருது? 45 lakhs ah? Yes, sir. Okay, அதனுடைய present value போட்டீங்கனாலும் it will be more than 24 lakhs ah? 40 lakhs. Okay, 40 lakhs. அதனுடைய present value போட்டீங்கன்னா anyway it will be more than 24 lakhs. So definitely it is a finance lease. In case of it is a finance lease na, lessee should book it as a fair value or present value of MLP from the standpoint of lessee, whichever is leased. சொல்லுக்கண்ணா? Yes, sir.
Okay. Yeah, okay. Fair value of the asset is given. Point number 1 is given. Yes, sir. Point number 2, you have to find out present value of MLP from the point of யாரோட பாயிண்ட்ல லெசியா லெசாரா Lazy. லெசி தானே லெசிக்கு தானே அசெட்டா புக் பண்ணுமான்னு பாக்குறோம். Yes, sir. Yes, sir. ஓகே சோ அப்ப லெசி பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்க்கும்போது ரெண்டே பாயிண்ட், ஒன்னு லீஸ் ரெண்ட், அனதர் இஸ் guaranteed residual value. Yes or no? Zero. Yes, sir. See, lease rent is 8 lakh is given for every year. So I think it is 5 years. So 1, 2, 3, 4, 5 years. You can say 8 lakh, 8 lakh, 8 lakh, 8 lakh, 8 lakh. Otherwise, you can use annuity factor also. அதுக்கு அடுத்தது 8th இயர்ல 5th இயர்ல you will get guaranteed residual value 1.6 lakhs. இதனுடைய இந்த வேல்யூ போட்டீங்கன்னா you will get present value of MLP. That value will be number 2. Number 2 should be compared with number 1 and take a decision. Hello. Yes, Yes, sir. sir. See here. See this table. Come back this table later on. So GRV 8 lakh, 8 lakh, 8 lakh, 8 lakh. Last year is 1.6 lakhs. Okay. Now இதனுடைய present value கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு வருது? 27,61,312. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. கரெக்டாப்பா? Yes, sir. Sir. ஆனா நான் இங்க இருக்கிற ஆன்சர் பார்க்காதீங்க. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுடா? அடுத்தது Yes, sir. அடுத்தது Sir. லெஸ்ஸார் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்த்தா என்ன கணக்கு பண்ணணும்? கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா? சாரி, நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் அன்எர்ன்டு ஃபைனான்ஸ் இன்கமா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now gross investment என்ன கணக்கு ஃபார்முலா? MLP from the standpoint of lessor Plus guaranteed resident value. plus UGRV யா? சொல்லுப்பா. A is lease rent, B is a guaranteed residual value, that is same for both. Yes, sir. Third party கொடுத்திருந்த guarantee value add பண்ணிட்டீனா that is MLP from the point of lessor. Yes, sir. அது கூட UGRV add பண்ணா thank you Ashwin, I think your answer is correct. அது கூட UGRV add பண்ணா you will get gross investment. Yes, sir. அதனுடைய present value போட்டீனா you will get present value of gross investment. இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் unearned finance income. Understood அப்பா? Yes, sir. Yes or no pa? Yes, sir. See here 43 lakhs is a gross investment. அதனுடைய இது வந்து present value of gross investment that comes to this much, then final amount will be unearned finance income. Don't be confused. இங்க ஒரே ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க, பட் நான் உங்க ரெண்டு ஆளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். இங்க லெசார் பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்து மட்டும் போட்டிருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டது லெசி பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்து, அதுக்கு அடுத்தது லெசார் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்ல. ஏன்னா லெசார் பாயிண்ட்டுக்கு லெசி பாயிண்ட்டுக்கு பெருசா டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. A பிளஸ் பி போட்டா லெசி, A பிளஸ் பி பிளஸ் சி போட்டா லெசாருக்கு MLP, A plus B plus C plus D போட்டா லெஸ்ஸா இருக்கு கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சொல்லுக்கண்ணா. Yes, sir. Yes, sir. அப்ப இந்த A plus B is going to be common only-னா? Yes, Yes, sir. sir. நிறைய பேர் முழிக்கிறாங்க, என்ன சார் இவ்வளவு நேரமா நீங்க லெஸ்ஸிக்கு பேசுறீங்க, இப்ப லெஸ்ஸாருக்கு பேசுறீங்க. ரெண்டுக்குமே சொல்றேன், இந்த ரெண்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த இடத்துல லெஸ்ஸிக்கு அதோட ஒன்னு ஆட் பண்ணா லெஸ்ஸா இருக்காப்பா? Yes, sir. Yes, sir. எஸ் ஆர் நோமா? Yes, sir. Yeah, so that is very important, and this question also is very important question. Just be connected. Recent RTP 23 question, RTP 23 question. Okay, I'll take some extra 5-10 minutes today. Tomorrow onwards I don't want that much time, so please be spare with me. I can't break the standard into 2 days also. Win Limited entered into a 3 years lease agreement with the T Limited Sports Club in respect of fitness equipment costing to கஞ்ச பையன் 50 பைசா கம்மி கொடுத்து நம்மளை படிக்க வைக்கிறான். ஓகே, 16,99,999.5. The annual lease payment to be made at the end of each year are structured. இதாங்க நான் ரொம்ப முக்கியம். Are structured என்னதுக்குன்னா are structured a way, are structured a way. அது கிளியராக வரல. ஒன் செகண்ட். Are structured a way the present value of the lease payment and the residual value together equal to the cost of equipment leased out. என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பிங்க் கலர் மட்டும் படிக்கணும். Again, present value of the lease payment and that residual value, present value of residual value equal to the cost of equipment leased out. காரண நமக்கு cost of equipment leased out எவ்வளவுனா 16,99,999. இது எப்படி பிக்ஸ் பண்ண சொல்றேன்னா
present value of residual value அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது ரெண்டா ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்றான். கரெக்டாப்பா? Yes, sir. Now listen. Yes, sir. Yeah. Now listen. The unguaranteed residual value of the equipment at the expiry of the lease is estimated 1,33,500. நமக்கு எவ்வளவுக்கான residual value இருக்கு? 1,33,500. அந்த 1,33,500 அதனுடைய present value போட்டோம்னா we will get some value. Yes, sir. That will be, we will get after 3 years only because lease period is 3 years. So you have to take 0.751 only. Yes, sir. Yes, sir. சொல்லுப்பா. அப்ப இந்த காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட்ல இருந்து பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிடுவல் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா பேலன்ஸ் வில் கெட் சம்திங். தட் சம்திங் சுட் பி ஃபிக்ஸ்ட் as a லீஸ் ரெண்ட். கரெக்டாப்பா? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ஏன்னா புரியுதா இல்லையா? இவன் என்ன சொல்றான்னா இந்த காஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வைங்க, ஈக்குவல் டு தி காஸ்ட், எனக்கு அது வந்தா போதும். அது எப்படி பிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் லீஸ் ரெண்டும் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிடுவல் வேல்யூ சேர்ந்து எனக்கு காஸ்ட்டை வாங்கி கொடுத்துடணும். கரெக்டாப்பா? Yes, அப்ப sir. இந்த டோட்டல் வேல்யூ இன்னைக்கு இருக்கிற வேல்யூ இதுல இருந்து பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிடுவல் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா பேலன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் லீஸ் ரெண்டா. Yes, sir. Yes, sir. So please understand, out of 16,99,999.5 இருந்து I'll reduce this, I'll get the balance amount. The balance amount is called lease rent. Yes or no? Yes, sir. இந்த லீஸ் ரெண்ட் தான் நான் 3 இயர்ஸ்ல வாங்கணும். அப்ப you know that how to fix the lease rent. This amount divided by present value of annuity factor போட்டோம்னா I'll get some value, that is the lease rent should be fixed. So இந்த இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will get present value of annuity factor, that is nothing but 2.486. So end of first year I'll get something, end of second year I'll get something, end of third year I'll get something. Yes or no? The equally the amount will be fixed as 6,43,500. Understood அப்பா? இந்த 6,43,000ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கிடைக்கும், செகண்ட் இயர்ல கிடைக்கும், தேர்ட் இயர்ல கிடைக்கும். இங்க ஒரு வேல்யூ வருமா? ப்ளீஸ் டேக் யுவர் கால்குலேட்டர். 6,43,500 into 3 எவ்வளவுக்கண்ணா? 19,30,500. 19 lakh 30,500. Something, some value comes la. இதனுடைய present value தான் இந்த 15,99,000. Understood அப்பா? Yes, sir. இந்த அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமா you are going to get 643, 643, 643, 643. அதனுடைய இன்னைக்கு வேல்யூ தான் 15,99,741. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So very important question kanna, because May 18 RTP, அடுத்தது November 22 RTP, May 23 RTP. So far this question not asked in the exam, but மூணு டைம் RTP ல வந்திருக்கு. You can understand why this question is very important. Unearned finance income, of course you know how to do it. See this question. Multiple times MTP, multiple times RTP. Yes or no kana? Yes, sir. But almost similar easy question only. Just understand. ABC Limited took the machine for lease from XYZ Limited. The fair value of the being is 10 lakhs. Economic life of the machine as well as the lease period is 4 years. At the end of each year, ABC Limited pays 3,50,000. The lessee has guaranteed the residual value is 40,000 on expiry of the lease to the lessor. However, XYZ Limited estimated the residual value of the machine will be 35,000 only. Kanna XYZ Limited yaar kana the case la? Lessor or lessee? Lessor. Lessor. XYZ Limited is a lessor or lessee? Yes, sir. He is a lessor, ABC is a lessee. Hello? Yes, sir. Lessee estimating as 40,000, lessor estimate as of 35,000 only. Hello? Now, the implicit rate of return for 16% is given, like 4 years, the present value factor is given. You are required to calculate the value of machine to be considered by ABC Limited and the finance charges for each year. Finance charges for each year. Now, please understand, you are going to discuss from whose point of view? ABC Limited point of view or XYZ Limited point? XYZ. ABC only. To be considered by ABC Limited சொல்லுப்பா. Yes, sir. Yes, sir. அப்ப இந்த 40,000 is relevant, 35,000 is not relevant. Understood? Yes, sir. Yes, sir.
AB's limited, AB's limited says 40,000, XYZ limited says 35,000. Whatever is said by XYZ limited is not relevant because I am Yes, going sir. to do the problem from the point of lessee, not from the point of lessor. Hello? Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. So please understand very carefully, very carefully. You have to find out lease rent first. Lease rent? Every year the lease rent is going to be 3,50,000. 3,50,000. So year 1, year 2, year 3. இங்க annuityல போட்டிருக்காங்க, புரியாதவங்க இங்க பாருங்க. 350. அதனோட present value factor போட்டோம்னா I'll get something that is called present value. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. கண்ணா MLP கண்டுபிடிக்க தெரியல கண்ணா. MLP sir. from the standpoint of lessee கண்ணா. அடுத்தது I will take 40,000 not 35,000. Market is very important. Some students may take 35,000 instead of 40,000. You are doing from this point of view, not from his point of view. So whatever the value is relevant for him, that alone should be considered. Pakka? Yes, sir. Okay. In the இடத்துல market is important. There is a high probability students may take 35,000. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now listen. கண்ணா, நீங்க lessee point of view ல இருந்து பார்க்கும்போது assets and liability should be created whichever is lower. ஒன்னு என்ன கண்ணா? What is the first one? Fair value. Second one is present value of MLP. Yes or no? Sir. Present value of MLP, you find a 10,01,497. Yes, sir. Yes, sir. What is a fair value? See the question. It is given in the question. 10 10 lakhs. lakhs. 10 lakhs. Sir. So which is least number? 10 lakhs only. Yes, sir. So I will book an entry, asset account debit to liability 10 lakhs because that is the least amount. I hope you understood. Yes, sir. In the table, ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னா மொக்க table. See, outstanding liability 10 lakh, interest rate is 16%. So every year you pay 350. You can write this. Absolutely no problem. 10 lakhs into 16%, you will get 1,60,000. That is the finance charges. Yes, sir. 350 minus 160 will be reduced from liability. அதுக்கடுத்தது 10 lakh minus 190 you will get 8,10,000. That is a liability. இந்த 8,10,000 அடுத்த வருஷம் 16% இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணோம். அப்புறம் 350 ல இருந்து இது மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் பிரின்சிபல் இருந்து மைனஸ் பண்ணோம். இதே மாதிரி எவ்ரி இயர் யூ ஹேவ் டு கோ. ஈஸி தானே? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no pa? Yes, sir. Okay. This question you can work out now, no time. And இந்த இதெல்லாம் போற அளவுக்கு கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். Yes, sir. This also you would have got control. Refer the first problem. This is very easy. I done it just now only. இதுவும் அதேதான். This is also same. This point. Kana, please see the last one and give me the answer. Kana, last one, please. Fair value is 18 lakhs and sale price is 19 lakhs. I give you 30 seconds time. Please read this question. You no need to read the question. See, you have to read only. I hope I am audible. Yeah. Now WDB of the asset. WDB is 20 lakhs and sold to 24 lakhs. அது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அதுக்கு அடுத்து sale price is 24 equal to fair value. அதெல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டாம். Come to this point and answer to this point alone. Last point. So last point வரும்போது you know that fair value is 18, sale price is 19, WDB is 20. இதை வச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா. இதை மட்டும் வச்சுட்டு please give me the answer quickly. 2 lakh loss, sir. I need answer from you people. 2 lakh loss. One second, I'll change the settings also. Just a minute. Yeah. I go now. I am audible. Would you please reply? 2 lakh loss, sir. 2 lakh. Good. Tell me. And 1 lakh is profit. Profit. 1 lakh is the profit. So 2 lakh should be recognized immediately. 1 lakh should be deferred and amortized. Huh? Yes, 1 lakh sir. should be Default amortize 1 lakh. You 2 lakhs loss. In the 2 lakhs be ready loss should be immediately and 1 lakh should be deferred and amortized. Pakka. Yes, sir. Okay, very good. See 5 marks. You're ready for 5 marks.
தென் இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது கண்ணா. இன்னொரு சூப்பர் கொஸ்டின் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் கண்ணா. கிவ் மீ 3 minutes டைம். இதெல்லாம் நீ போட்டுருவேன். எக்கனாமி லைஃப் இஸ் 10 years, லீஸ் பீரியட் இஸ் 9 years. என்ன லீஸ் பாது? finance lease. Finance Finance lease. lease, sir. இதுக்கு பாரு 5 மார்க் கொடுக்குறான். ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 மார்க். வெரி வெரி ஈஸி. Lessee has an option to purchase the assets at lower than the fair value at the end of lease period. Finance lease. Finance lease. Lease payment should be recognized as an expenses in the statement of profit and loss account. Operating Operating lease. Operating lease, yeah. Finance Operating lease lease. இதனப்பா reduce ஆகும். Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Present value of MLP is equal to fair value of asset. X equal to Finance Y. lease. Operating lease. டேய் மொண்டமேலே போடுவேன். Finance lease, sir. Finance lease. Economic life of the asset is 5 years. Lease term is 2 years. But special nature. Operating lease. Kanna, Both conditions satisfied. Finance lease, sir. any one condition. I told you, if asset are specifically designed with the lessee, without major modification, nobody else can use. Then also finance lease only. சொல்லுப்பா. Yes, Yes, sir. sir. இங்க பீரியட் sir. என்னமோ அவுட் ஆஃப் 5 yearsல 2 years தான் லீஸ் பீரியட். பட் போத் கண்டிஷன்ல தேவையில்லை. ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை போகும். அசெட்ஸ் which are specifically designed இல்லப்பா. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Specifically designed for lessee. Yeah. As you said, this is a finance lease. Okay, this is a finance lease. Third one is operating lease. Fourth one is finance lease. Last one also finance lease. பக்கா 5 marks. என்னையா வேணும் உனக்கு? Question 3. January 21 examination 5 marks. எத்தனை டைம் இந்த கொஸ்டின் வருதுன்னு பாத்துக்கோ. அடுத்தது இது வெரி ஈஸி, ஆல்ரெடி கவர்ட். அந்த அவுட்புட்ல சொல்லி கொடுத்தனா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. நவம்பர் 21ல 5 மார்க்ஸ் வந்திருக்கு. அடுத்தது டிஸ்க்ளோசர். இது ஒரு டைம் தியரி படிச்சுங்க. இதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தது. மே 22ல கேட்டிருக்கான். ஜஸ்ட் யூ கேன் கோ த்ரூ இட் ஒன்ஸ். பட் ஒன் மோர் கொஸ்டின். திஸ் கொஸ்டின் ஒன்லி ஐ தாட் ஆஃப் டிஸ்கஸிங். ஓகே, கான டிஸ்க்ளோசர் பாத்துங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு டைம் மட்டும் பாத்துங்க. என்னென்ன டிஸ்க்ளோசர் கொடுக்கணும்ங்கறது ஒரு கண்டென்ட் மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கோ. இதெல்லாம் ரேர், இது வரைக்கும் கேட்டதே கிடையாது. பட் இன் மே 22 எக்ஸாமினேஷன் they have asked. பக்கா. Yes, sir. Yes, So sir. with this, Yes, sir. we spend exactly 28 minutes for concept discussion. But not only concept, along with the example we discussed another half an hour. We were detailedly discussed about 7 different types of the question. Out of that, I told you 3 questions are very important. One of the question is nothing but in the sale and lease back ஒரு question இருக்குன்னா அந்த அவுட்புட் யூனிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு question. 2 question ஆச்சு. 2 questions. Then third question is nothing but third question I marked it somewhere. Wait. Third question. This one. Finance charges split பண்ணி போடுறது. Finance charges split பண்ணி போடுறது. Question number 2. Okay, finance charges எப்படி split பண்ணி போடுறதுங்கிறது புரியுதாப்பா? நான் multiple times it is appeared in RTP MTP but not asked in the examination. I hope you are clear. Yes, sir. Yes, sir. Even though I said half an hour, for easy standard I took only half an hour. Moderate standard I took 45 minutes. Standard like 22, 20 and 19. You know regular class will go to 6 to 7 hours. இதுக்கு கம்மியா எடுத்து அதுல பிரோஜனம் இருக்காதுங்கறனாலதான் I took almost 1 hour today. Hopefully you this 1 hour would have been useful to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Mostly we covered all the important standards. Other few standards are there that also we will take care in the next few days, maybe 2 to 3 days or 4 days also we'll take. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you. Good night all of you. I will meet you tomorrow morning if you are from group 1, otherwise tomorrow evening. Yes, sir. Thank Thank you, you. sir. Good Thank night to all of you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Gana. Thank you. I will end up the meeting officially.